American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. We have come here for the I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. We have come here for the essay writing. You take the book, the Prepare for I.E.L.T.S. It is the skills and strategies for reading and writing. Dear friends, on page number 207, it is the task 2, is essay writing. So I.E.L.T.S 2 examinations are the two different, one is academic and one is general. General examination is conducted, you get a score, and with that you can go to English speaking countries for a job, or academic for further studies in English speaking countries like Canada, Australia or USA for your further studies. So in reading, writing and listening, speaking are the 4 tasks tests which you have to take for I.E.L.T.S. For listening and speaking, it is common for both the examination, but in reading and writing, it differs, and especially in task 2, almost both are same for academic and general. Anyway, let us see what is the topic given here. You have to write for almost 250 to 260 words. So coming here, essay writing is the task 2. What's the topic? What's the question? In all aspects of life. What are the aspects in all aspects of life? All aspects. Life is to live, isn't it? So when you are living, so whatever you deal with in all aspects, how to bring up your children, how to build a house, how to take a profession. So whatever it is, all aspects of life, planning as a role to play, right? Planning as a role to play. Well, for example, even in business, planning, organizing, directing. So planning is the main thing. So planning is very important for anything to be successful. So planning as a role to play, it is especially very much important in major projects such as developing cities. So planning is very essential, but especially for developing a city, say for a like a Chennai or Mumbai or Delhi, New York, Washington. For developing cities, planning plays a very important role. Those are big projects, very, very big project. This essay will provide some reasons why careful planning is important in development of the cities. So what is the topic here, sir? Topic is planning is very important. Especially planning for big cities is very important. So here this essay will say about why planning is very essential and important for developing cities, right? If you get a topic like this, what you're going to write? Got it? Develop. So what is the topic sentence here? Planning cities. So what is the task which you have to do? Why is it so important? How do you do? So these are the 2 important things. So why planning is important? This is the task. So coming here, careful planning is important in the development of infrastructure. What is infrastructure, sir? Infrastructure in a city like Chennai or Mumbai, okay, whatever it is. What is the infrastructure? The roads, the bridges, the subways, the airports, the railway stations, the bus stands, parks, the museums. So all these things are called what? Drainage system, water facilities, tanks, all are infrastructure. So development of infrastructure. For examples, what is it given here? For example, for infrastructure, he is saying an example. All cities need efficient water delivery services and hygienic sewage disposal systems. You agree with this point, introduction? All the cities need a good drinking water facilities. Each home should be provided with drinking water. And all the streets, all the homes, the sewage, the waste should have a good disposal system. The drainage should be good, right? So water delivery, drinking water purpose, water, and the drainage, water going away, it also should be provided in a best way. It should be arranged in a proper way. It is hygienic, right? You agree with that? Okay. Planning can ensure that when services are built, they form an integrated, efficient system, right? You agree with that? Planning can ensure, once you plan, you can be sure that the services, they form integrated and efficient system, right?
You got the point? In introduction, what's it written, what's the writer has given. So coming here, we shall go in for next, the body of the essay. Careful planning is also important in building developments, right? Careful planning is also important in building developments. In most cities, more and more homes and industrial areas are being built as populations increase, right? In 1947, the total population of India was just around 25 crores to 30 crores. Now what's the population? 125 crores. The population has increased. Industries, you see, that time, during those times, you had only two car companies. One is Ambassador and one is Fiat, right? Now how many car companies are there? In Maharashtra, in India, in Chennai, in Gujarat, you find a lot of car companies in BMW, Hyundai, Ford. How many companies have come? Maruti, the bikes, you see, how many number of bikes. So this is in car industry alone. Then you have a truck industry, then you have medical industry, then you have a lot of industries, isn't it? Cement industry, whatnot. So many industries has increased. Many industries has come up, and the population has also increased tremendously. So planning is very important. That's what it says. Without planning, the results of this building boom could be disastrous. Imagine everybody started building on their own without any proper planning. So it will be disastrous, isn't it? So you need to have some sort of a system, a very proper system, where the government authority should have a control. They should have a good guidance of what the common people or the men or the businessman, whoever it is, what they have to construct, how they should construct, what are the plans they should submit. So leading to a situation which satisfies no one, right? Each one is allowed to build their own building. Then what happened? Ecosystem, and there are certain laws, near the beach you are not supposed to build buildings, and they should have a car parking, and if it is a apartment, you have to provide certain space for something, and if you want to make a housing colony, there should be a place for park. So a lot of conditions are there, and furthermore, planning the building of homes and factories can also allow for better integration of old and new. Now, it is environmental friendly buildings. It is called green buildings, isn't it? It has become popular. So here, thus retaining the original character of the city while accommodating increase in population. So the building should be planned in such a way in a city where the coming population, the people who are coming, migrating from different parts of different parts of the country or worldwide, when they come, you should arrange, you should build, you should have the proper planning of building buildings, but in accordance with the law, where it doesn't spoil the infrastructure, doesn't spoil the space for traveling, the space for moving of the roads and buildings and all those problems. So it has to go in accordance with the rules. Now next, lifestyle. What do you mean by lifestyle, sir? Lifestyle. See, you get up in the morning, you want to go for jogging, you want to go for swimming, you want to go for a gymnasium, all those things, lifestyle. So for that also, you also can benefit from proper planning. The provisions of parks. Parks means definitely you need to have parks, isn't it? Where you go for, for a rest, for relaxing yourself, for a walking or for jogging. You see all the green plants, so it gives a calmness, quietness in your heart, and stress-free. When you go there, watch there, you are free from stress.
So open space facilities enhances the quality of life in the inhabitants of cities. So rather than being a concrete jungle, what do you mean by concrete jungle? In the forest you find a lot of trees, it's jungle. But here in cities, a lot of buildings, it becomes a concrete jungle where there's no space. Wherever you see it's a building, then it doesn't, not, it doesn't give you any happiness. You need to have certain amount of green cover. You need to have certain amount of open space, free space. So, however, these recreation areas need to be planned. Recreation means what? Spending your time for a relaxation. Otherwise, what happens? Urban sprawl will leave no room for them. In addition, with careful planning, a clean environment can be provided easily. So, proper planning, you can have a clear, a better environment, right? So, now coming here to the conclusion part. To sum up, we're just summing up, careful planning is important in the development of cities. So he is coming to the conclusion where he says about the topic sentence, yes, careful planning is very important for the development of the cities as it can provide efficient and effective infrastructure. So planning definitely will bring efficient and effective infrastructure, lead to a better building practices and contribute to the quality of life of the cities, city inhabitants. So here entire thing revolves around the construction industry. Entire essay all lives around construction activities, where when it is properly planned, it will be a better and infrastructure, the needs, and it will be useful for the people whoever comes here. Next, consequently, resulting planning should be a high priority in all areas of development in cities. So totally the word count is 254 words are there. You got it? What is it? What is the topic? What is the source? So what is the topic sentence? It is the planning. How is it important? Planning and the city development. Planning construction. Planning environment. So this is the topic sentence, and what they expect from you? They expect from you, your task is what you have to do. You have to provide the reasons why careful planning is important in the development of cities. This is the task. The topic sentence is cities, building, infrastructure, development, right? And the task which we have to do is why planning is important for the development of cities or for the infrastructure, right? Shall we go in for question and answer session? Let us see if you get a topic like this, what you are going to write. Let us start with the gentleman here. Yes, sir. Sir, welcome, sir. You are going to USA next month. Okay. If you get a topic like this, what you are going to write? Planning is most important for the development of cities. So what do you think about this topic? And if you get a question like this, what you're going to answer? Good evening, everybody. I am R. Manoharan. Recently, I have completed my service in banking, and now I propose to visit US in the last week of this month. Here, in the subject, planning is necessary. Whether planning is necessary for, in fact, planning plays a very important role in all ways of our life. Without planning, nobody can work efficiently. Therefore, planning plays a predominant role in the execution of all work. Planning consists of three factors: how to first survey of the survey, then planning, then execution. These three factors are very necessary for effective planning. Just like that, for creating a new town or city, planning is playing a very important role in this modern world.
in olden days, so many cities were built with proper planning. For example, you take example for Madurai. Madurai city is a planned city. Just like Chandigarh, recently developed, some 50 years back they developed a city in an effective manner with the proper planning. These are the good examples of proper planning. For creation of one city or development of one city, without planning, buildings cannot be constructed or industries cannot be created efficiently. That's why for effective, with the effective planning, new cities are being created. For a, to give thrust to infrastructure development. For every city, infrastructure development is very, very important. So just like that, delivery of water, drinking water, drainage system, proper drainage system should be there. The roads should be widened. Like that, so many infrastructure should be done for effective creation of city. The next one is in almost we have, now the government has decided to segregate living area and industrial area. Like that, cities are separated. In the inside the city, residential towns and office buildings are existing, and outskirts of the city, so many industries are being developed. This is the latest trend. Government also prohibiting industries coming into the city area. This is also one of the important area of this planning. The government is planning is like that, and they are giving pollution control certificates to the industries which do have all pollution-free devices in their factories, just like that. Another thing, lifestyle. The government has to take care of human lifestyle while creating a new city. Lifestyle means for walking purpose, for recreation purpose, and for other extra. The government has to take care of all these things for before creating or developing a new development city. That's why planning, again I stress that planning is very, very important in creation or modernization of new cities in this country. Next, this gentleman is going to Canada for a job. Yes, could you introduce yourself? And if you get a topic like this, what you're going to write? Yes, could you introduce your name and qualification? Which country are you planning to go? Good evening, everyone. I'm Gokul. I did my MSW in Chennai only. I would like to go for Canada for job. The topic is planning. Planning is a very vital thing among the people and among the cities also being developed. Planning plays a vital role because without planning, everything will end up with disaster. Likewise, a child is born, the parent used to plan what he is going to do, what is he or she, what is going to do in future. They have some plan. So planning is playing a vital role in everywhere. So in cities means everyone is migrated. So for job, so like Chennai city, Chennai is metropolitan city. Here we can see a lot of industries, ITs and everywhere. So people are migrated for job. So they are coming here for work. So they need to stay. They have to find one shelter to stay. If we want to build a construction, there should be a plan. For example, without planning, the city has built in Porur, that is a very big disaster, like 61 people died. So this happens because without planning only. If we planned, that will be good. We can save the 61 people life. So without planning, the people has passed away, they have lost their lives. So planning plays a vital role. So in building cities and industries, if you take Chennai and nearby Chennai, so a lot of industries there. So
See, in industries, there should be a safety and everything. It should be is an important one, because people come for work, they don't know what they're going to do. The higher officer have to inform that this is all the things he have to handle it. So they have some plan to instruct them, to guide them how to handle in that industry area. Apart from this industry, the lot of housing facilities in Chennai, they are building a lot of construction. So if you are going to construct a building, you have to take a place like it will be in very natural look, and this ventilation will be good, and water facilities, the drainage facilities, everything will be good. Then only people will live there for long, and they will be health and everything will be good. So we have to plan everything before we do. Without planning, everything will be going to end at the disaster only. Thank you. Yes, Mr. Gokul has told about the Porur, one incident where without proper planning, a building was collapsed and nearly 61 people have died. So the importance of planning, see how important it is. Proper planning is very, very essential. Good, sir. Thank you very much. நண்பர்களை ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸினுடைய புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் I.E.L.T.S Toefl ஏஸ் அமெரிக்கன் சென்டருக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இங்கே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்றால் தொழில்நுட்பங்கள், ஸ்கில்ஸ் என்றால் திறன்கள், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் வாசிப்பது மற்றும் எழுதுவது. ஸோ இங்கே டாஸ்க் 2விற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ I.E.L.T.S ரெண்டு இருக்கிறது, ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷன், ஒன்று அகாடமிக். ஜென்ரல் என்றால் வெளிநாடுகளுக்கு, அதாவது ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு நீங்கள் வேலைக்கு செல்லும் பொழுது இந்த மதிப்பெண் மிக முக்கியம். I.E.L.T.S மதிப்பெண்கள். அதே போன்று அகாடமிக், மேற்படிப்பிற்காக நீங்கள் அயல் நாடு, தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான பிரிட்டிஷ், ஆஸ்திரேலியா செல்லும் பொழுது இந்த மதிப்பெண் மிக மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. ஸோ டாஸ்க் 2 ஜென்ரலையும் அகாடமிக்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிசனிங் ஸ்பீக்கிங்கும் ஒன்றும். லிசனிங் என்றால் என்ன? காதால் கேட்பது, ஒரு ஆங்கில தொடர், அதற்கு நீங்கள் விடை அளிக்க வேண்டும். ஸ்பீக்கிங், நீங்கள் பேச வேண்டும். இது ரெண்டும் பொதுவானது. ஆனால் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் வேறுபட்டு இருக்கும். இந்த ரைட்டிங்கில் டாஸ்க் 1, டாஸ்க் 2 என்று இருக்கிறது. இப்போ டாஸ்க் 2வில் பார்த்துட்டிங்கன்னா எஸ்ஏ ரைட்டிங், கட்டுரை எழுதுதல். இங்கே பேஜ் நம்பர் 207க்கு எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப், வாழ்க்கையிலே பல ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்றால் என்ன? பல விஷயங்களில் பிளானிங் எஸ் எ ரோல் டு பிளே, திட்டமிடுதல் மிக மிக முக்கியமானது, இன்றியமையானது. இட் இஸ் எஸ்பெஷலி இம்பார்ட்டன்ட் இன் மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சச் ஆஸ் டெவலப்பிங் சிட்டிஸ். ஒரு நகரத்தை உருவாக்குவதற்கு திட்டமிடுதல் மிக மிக முக்கியம். This essay will provide some reasons why careful planning is important in the development of cities. இந்த கட்டுரை மிக முக்கியமாக சொல்கிறது திட்டமிடுதல் எப்படி ஒரு நகரத்தின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமாக கருதப்படுகிறது என்று. ஸோ திட்டமிடுதல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லை. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குழந்தை வளர்த்தலும் சரி, விண்வெளி வால்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது, அனுப்பும் பொழுது ராக்கெட்டுகளுக்கும் சரி, எல்லா துறைகளுக்கும் திட்டமிடுதல் மிக மிக முக்கியம். ஆனால் நகரத்தை திட்டமிடுதல், நகர வளர்ச்சிக்கு திட்டமிடுதல், ஒரு நகரம் செம்மையாக இருப்பதற்காக திட்டமிடுதல் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். இதனுடைய தலைப்பு என்னென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் நகரம், திட்டமிடுதல், நகர வளர்ச்சி. இங்கே உன்னை என்ன செய்ய சொல்கிறார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது this will provide some reasons, காரணங்கள். Why careful planning is important? ஏன் ஜாக்கிரதையான திட்டமிடுதல் மிக முக்கியம். அப்ப தலைப்பு என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா என்ன தலைப்பு சொல்கிறது? தலைப்பு நகரம், கூட்டமைப்பு, வளர்ச்சி. ஆனால் உங்க டாஸ்க் என்ன? நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? ஏன் திட்டமிடுதல் முக்கியமானது நகர வளர்ச்சிக்கு, அதை நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ முன்னுரையில் அந்த தலைப்பை பற்றி சொல்லலாம். முன்னுரையில் என்ன எழுதியிருக்கு பாருங்க. கேர்ஃபுல் பிளானிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். திட்டமிடுதல் மிக மிக முக்கியம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்றால் கூட்டமைப்பு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்துக்கு ஆல் சிட்டிஸ் நீட் எஃபிஷியன்ட் வாட்டர் டெலிவரி சர்வீசஸ். அனைத்து நகரத்திற்கும் மிக மிக முக்கியமானது தண்ணீர் வழங்குதல், குடிநீர், தண்ணீர் வழங்குதல் மிக மிக முக்கியம். அனைவரும் ஒற்றுக்கொள்வீர்கள். அண்ட் ஹைஜீனிக் சிவேஜ். ஹைஜீனிக் என்றால் என்ன? உடல் ஆரோக்கியமாக, உடம்பில் நோய் எதுவும் தாக்காத. சீவேஜ் என்றால் என்ன? அந்த கழிவடை, கழிவுகள் எல்லாம் சாக்கடை என்று சொல்கிறோம். சாக்கடை டிஸ்போசல் சிஸ்டம்ஸ், அதை எப்படி வெளியேற்றுவது? ஏன்னா சாக்கடையிலிருந்து கொசு வரும், சாக்கடையிலிருந்து பல நோய்கள் உருவாகும். நல்ல தண்ணீர் வரும் பொழுது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஸோ நல்ல தண்ணீர், குடி தண்ணீருக்கு தண்ணீர், நல்ல தண்ணீர் வேண்டும்.
அசுத்தமான தண்ணீர்கள் சாக்கடையிலே அனுப்பிவிட வேண்டும். இது மிக மிக முக்கியம் இல்லை? ஸோ planning can ensure that when services are built they form an integrated efficient system. அந்த திட்டமிடுதல் என்பது என்ன? நல்ல திட்டமிடுதல் அது ஆரோக்கியமான ஒரு கூட்டமைப்புக்கு அது நிரந்தரமாக இருக்கும். ரொம்ப முக்கியம். அன்றைய காலகட்டத்திலிருந்து இன்றைய காலம் மொஹஞ்சதார அரப்ப காலத்திலிருந்து இன்று வரைக்கும் அந்த திட்டமிடுதல் அதுவும் தண்ணீருக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. கேர்ஃபுல் பிளானிங் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் இன் பில்டிங் டெவலப்மெண்ட்ஸ். திட்டமிடுதல் இதற்கு மட்டுமல்ல, தண்ணீருக்கு மட்டுமல்ல, கட்டிடத்திற்கு மிக மிக முக்கியம். இன் மோஸ்ட் சிட்டிஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஹோம்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏரியாஸ் ஆர் பீயிங் பில்ட் ஆஸ் பாப்புலேஷன் ஏர் இன்க்ரீசஸ். அது மும்பையாக இருந்தாலும், சென்னையாக இருந்தாலும், நியூயார்க்காக இருந்தாலும், 50 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஜனத்தொகையும் இப்பொழுது ஒப்பிட்டு பாருங்கள், 100 மடங்கு 200 மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கிறது. அதிக அளவிலே ஜனத்தொகை ஏற ஏற மக்கள் நகரத்திற்கு குடிபெயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. விதவுட் பிளானிங் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் பில்டிங் பூம் குட் பி டிசாஸ்ட்ரஸ். மற்றைய ஊரிலிருந்து வரக்கூடிய மனிதர்களுக்கு தங்கும் இட வசதி செய்து கொடுக்கப்படவில்லை என்றால், டிசாஸ்டர்ஸ் என்றால் என்ன? பேரழிவை உண்டாக்கும் நகரத்திற்கு. அது என்ன ஆகிவிடும்? சேரிகள் என்று சொல்லக்கூடிய அல்லது இருக்கிற இடத்தை ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய, ஏரி குளங்களை ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய, தண்ணீர் தேங்காது, நாட்டிலே பல பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ டிசாஸ்டர்ஸ் பேரழிவுகளை உண்டாக்கும். லீடிங் டு a situation which satisfies no one. அதை யாரையுமே திருப்திப்படுத்தாது. Furthermore, மேலும் planning the building of homes and factories can also allow for better integration of old and new. ஏற்கனவே இருந்த பழமையான வீடுகள், புதிதாக கட்டப்படுகிற வீடுகள், அந்த பழமைக்கும் புதுமைக்கும் ஒரு ஒற்றுமையை கொண்டு வர வேண்டும். பழமையும் புதுமையும் இணைந்திருக்க வேண்டும். அனைத்து கட்டிடங்களையும் இடிக்க முடியாது. பழைய கட்டிடங்களை இடிக்க முடியும், புதிய கட்டிடங்கள் வரலாம். புதிய கட்டிடமும் பழைய கட்டிடமும் ஒருங்கிணைந்து இருக்க வேண்டும். ஸோ இதற்கு திட்டமிடுதல் மிக மிக முக்கியம். thus retaining the original character of the city while accommodating increase in population. அந்த நகரத்தினுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பையும் அந்த நகரத்தினுடைய அடையாளமான கட்டிடங்களையும் தக்க வைத்துக் கொண்டு புதிய கட்டடங்களையும் எழுப்பி வரக்கூடிய ஜனங்களையும் அங்கே தங்க வைக்கக்கூடிய அந்த வசதிகளை திட்டமிடுதல் செய்து கொடுக்க வேண்டும். யார் திட்டமிடுதல்? அதிகாரிகள் திட்டமிட வேண்டும், மக்கள் பிரதிநிதிகள் திட்டமிட வேண்டும். ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப முக்கியம். லைஃப் ஸ்டைல், வாழ்க்கை ஸ்டைல், ரைட்டா? சில பேர் 10 மணிக்கு எழுந்திருப்பார்கள், சில பேர் 4 மணிக்கு எழுந்திருப்பார்கள், உடற்பயிற்சி செய்வார்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்காக. ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் என்றால் வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒரு தரம், வாழ்க்கை தரம். லைஃப் ஸ்டைல் இஷ்யூஸ், பிரச்சனைகள் ஆல்சோ பெனிஃபிட் ஃப்ரம் ப்ராப்பர் பிளானிங். இந்த திட்டமிடுதல் மூலமாக வாழ்க்கை எப்படி நாகரீகமாக வாழலாம் என்பதையும் கற்றுக்கொள்ளலாம். த ப்ரொவிஷன் என்றால் என்ன? வழங்குதல். ப்ரொவிஷன் ஆஃப் பார்க்ஸ், பூங்காக்கள் ஒவ்வொரு தெருவுக்கும் வேண்டும், ஒவ்வொரு காலனிக்கும் வேண்டும். பார்க்ஸ், பூங்காக்கள், ஓப்பன் ஸ்பேசஸ், ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ஹான்சஸ் த குவாலிட்டி லைஃப். திறந்தவெளி மைதானங்கள், மாணவர்களும் குழந்தைகளும் இளைஞர்களும் விளையாடுவதற்கு திறந்தவெளி மைதானங்கள் வேண்டும். இவை வாழ்க்கையினுடைய தரத்தை மேன்மைப்படுத்தும். என்ஹான்சஸ் ஆஃப் த இன்ஹாபிட்டன்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த ஊரில் இருந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் ஆஃப் சிட்டிஸ், நகரத்து வாழ் மக்களுக்கு வாழ்க்கையை அசௌகரியமாக உண்டாக்கக்கூடிய அந்த பூங்காக்களும் திறந்தவெளி மைதானங்களும் மிக மிக முக்கியம். அதை வேண்டும். However, எப்படி எனினும் these recreation areas need to be planned. இந்த recreation என்றால் என்ன? பொழுதுபோக்கு அம்சமான இந்த இடங்கள் திட்டமிடப்பட வேண்டும் சரியாக. அதர்வைஸ் இல்லாவிட்டால் urban sprawl will leave no room for them. நகரத்தினுடைய இட தேவைகளுக்கு இந்த பார்க்கையும் அளித்து விடுவார்கள், நகரத்தினுடைய தேவைக்கு இந்த திறந்தவெளி மைதானத்தையும் அளித்து விடுவார்கள். ஸோ திட்டமிடுதல் மிக மிக முக்கியம். In addition, இதற்கு மேலும் with careful planning a clean environment can be provided more easily. நல்ல திட்டமிடுதல் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை அருமையாக வைத்திருக்க உதவும். ஸோ இறுதி உரையாக அப்போ இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 2வது பத்தியிலே 3வது பத்தியிலே உன்னுடைய டாஸ்க் தலைப்பு நகரம், திட்டமிடுதல், வளர்ச்சி.
ஆனால் உன்னுடைய வேலை என்ன? எதற்காக நகரம் திட்டமிடப்படுதல், அதுதான் டாஸ்க், அதான் உன்னுடைய வேலை. அதை 2வது பத்தியிலே 3வது பத்தியிலே எழுதி விடுகிறாய். அது தலைப்பு திட்டமிடுதல் நகரம் வளர்ச்சி. அது முன்னுரையும் பின்னுரையுமாக வர வேண்டும். இங்கே பின்னுரையிலே சம்மப் என்றால் என்ன, அனைத்தையும் சுருக்கி சொல்ல வேண்டும் என்றால் கேர்ஃபுல் பிளானிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சிட்டிஸ். சரியான திட்டமிடுதல் நகரத்தின் வளர்ச்சிக்கு மிக மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. as it can be provide efficient and effective infrastructure, அது அருமையான சத்தான திறனான ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்கும். lead to, அது வழங்கும் to better building practices and contribute to the quality of the life of cities inhabitants. inhabitants என்றால் என்ன? இந்த நகரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள். திட்டமிடுதல் எதற்கு? கட்டுமான பயிற்சி, கட்டுமான திட்டங்களுக்கு திட்டமிடுதல். அது எதை கொடுக்கும்? வாழ்க்கை தரத்தை மேன்மைப்படுத்தும். யாருக்கு? அந்த நகரத்தினுடைய இன்ஹாபிட்டன்ஸ் என்றால் என்ன? அங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு. கான்சிக்வென்ட்லி என்றால் அதன் விளைவாக பிளானிங் should be a high priority. திட்டமிடுதல் மிக மிக முக்கியம், ப்ரையாரிட்டி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். இன் ஆல் ஏரியாஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இன் சிட்டிஸ், அந்த நகரத்தினுடைய அனைத்து துறைகளிலும். எந்தெந்த துறைகளிலே? நகர வீடு கட்டுமானமாக இருக்கட்டும், ரோடு கட்டுமானமாக இருக்கட்டும், பூங்காக்கள் கட்டுமானமாக இருக்கட்டும், விளையாட்டு மைதானங்கள் கட்டுமானமாக இருக்கட்டும், ஏர்போர்ட் விமான நிலையங்களாக இருக்கட்டும், பேருந்து நிலையங்களாக இருக்கட்டும், ரயில்வே ஸ்டேஷன்களாக இருக்கட்டும், அனாதை ஆசிரமங்களாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் அருமையான திட்டமிடுதல் மிக மிக முக்கியம். அந்த நகரத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கும் அந்த நகரத்தில் வாழ் மக்களுக்கும் சௌகரியமாக இருப்பதற்காக திட்டமிடுதல் மிக மிக முக்கியம். ஸோ அந்த தலைப்பை மறுபடியுமே பின்னுரையிலே முடிவுரையிலே அவர் மறுபடியும் சொல்கிறார். அதை முன்னுரையிலும் சொல்கிறார், பின்னுரையிலும் சொல்கிறார். இடையிலே நீ செய்ய வேண்டியது நகர வளர்ச்சிக்கு திட்டமிடுதல் ஏன் முக்கியம், அதைத்தான் நீங்கள் எழுதி இருக்கிறீர்கள். வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே கட்டுரைகளை பார்ப்போம்.